Authorized personnel only. Special agent in charge, Jane Tennant. NCIS. At 5:37 p.m. Eastern Daylight Time Saturday, Environment Canada has issued a severe thunderstorm warning for southwestern Quebec. Extra care and attention should be exercised in and around the following localities: Metro Montreal, Laval, Lanaudière, Mont-Tremblant Park, Saint-Michel-des-Saints, Lacote and Saint-Jérôme. Environment Canada meteorologists are tracking a line of very dangerous thunderstorms capable of producing destructive wind gusts, nickel to ping-pong ball-size hail and heavy rain. Take cover immediately if threatening weather approaches. Intense lightning is likely and tornadoes are possible with any thunderstorm that develops. À 17h37 heure avancée de le samedi, Environnement Canada a émis une alerte d'orage violent pour le sud-ouest du Québec. Une attention et de précautions additionnelles devraient être exercées près et autour des localités suivantes: le Grand Montréal, Laval, Lanaudière, le parc du Mont-Tremblant, Saint-Michel-des-Saints, la Cité Saint-Jérôme. Les météorologues d'Environnement Canada surveillent une ligne d'orage très dangereuse pouvant produire des rafales destructrices, de la grêle de la taille d'une pièce de 500 à une balle de ping-pong et de la pluie forte. Mettez-vous immédiatement à l'abri si un phénomène météorologique menaçant s'approche. De nombreux éclairs sont probables et il y a toujours un risque de tornade avec un orage. Made lettuce, tomato, onion slaw, and onion rings. This thing is massive. You can't look at this thing and not just say, Wow. wow. That's a messy burger. I think that means that I'm doing it right. You know I gotta talk about that Wagyu beef. Oh, yeah. At 5:39 p.m. Eastern Daylight Time Saturday, Environment Canada has updated a severe thunderstorm warning for southwestern Quebec. Extra care and attention should be exercised. The following localities are included in the warning: Metro Montreal, Laval, Lanaudière, Mont-Tremblant Park, Saint-Michel-des-Saints, Richelieu Valley, Saint-Hyacinthe, Lachute, and Saint-Jérôme. Environment Canada meteorologists are tracking a line of very dangerous thunderstorms capable of producing destructive wind gusts, nickel to ping-pong ball-size hail and heavy rain. Take cover immediately if threatening weather approaches. Intense lightning is likely, and tornadoes are possible with any thunderstorm that develops. À 17h39 heure avancée de l'Est le samedi, Environnement Canada a mis à jour une alerte d'orage violent pour le sud-ouest du Québec. Une attention et des précautions additionnelles devraient être exercées. Les localités suivantes sont incluses à l'alerte: le Grand Montréal, Laval, Lanaudière, le parc du Mont-Tremblant, Saint-Michel-des-Saints, la vallée du Richelieu, Saint-Hyacinthe, La Chute et Saint-Jérôme. Les météorologues d'Environnement Canada surveillent une ligne d'orage très dangereux pouvant produire des rafales destructrices, de la grêle de la taille d'une pièce de 500 à une balle de ping-pong et de la pluie forte. Mettez-vous immédiatement à l'abri si un phénomène météorologique menaçant s'approche. De nombreux éclairs sont probables et il y a toujours un risque de tornade avec un orage. Got it here? Waiting on a stick. There